안녕하세요. 레이키 마스터 루시입니다. 오늘 제가 준비한 레이키 세션은 자립심과 독립심을 키워줘서 건강하지 않은 관계로부터 해방을 할 수 있는 그런 레이키 세션입니다. 건강하지 않은 관계인 것을 알면서도 두려움 때문에 벗어나지 못하는 분들이나 아니면 이별 후유증으로 깊은 상처와 아픔을 겪고 계신 분들께 치유를 해드리는 레이키 세션입니다. 이 세션은 관계 속에서 생긴 부정적인 에너지나 얽힌 끈을 정화하고 상처난 마음을 치유하여 자립심과 독립심을 되찾을 수 있도록 도와줍니다. 궁극적으로는 건강하지 않은 관계를 평화롭게 마무리하고 삶의 다음 단계로 나아갈 수 있는 내적 힘을 길러줍니다. 이 세션의 기대 효과는 두려움과 집착으로부터 자유로워지시고요. 관계 후유증으로 인해 남아있는 끈이나 연결고리 등을 정리할 수 있습니다. 상처난 자존감과 자기 신뢰를 치유하고 회복합니다. 독립심과 자립심을 강화시켜줍니다. 새로운 삶과 관계를 맞이할 수 있는 준비를 시켜줍니다. 이 영상을 보시는 분들 중에 이 관계에서 벗어나야 하는 걸 알지만 두려움이나 죄책감 때문에 벗어나지 못하는 분들, 이별 후 슬픔과 상실감으로 힘든 시간을 보내고 계신 분들, 관계 속에서 상처와 고통이 반복되는 분들, 내 삶을 주체적으로 살아가고 싶으신 분들께 이 세션을 추천드립니다. 사랑과 빛으로 더 높은 의식으로 이 관계를 인식하게 하고 이 관계를 마무리하고 또 다음 단계로 더 성장할 수 있는 영적 경로로 갈 수 있도록 도와줄 겁니다. 이제 지금부터 레이키 보내드릴 거고요. 편안한 자세로 눕거나 앉아서 눈을 감고 몸에 집중해 주시면 됩니다.
네, 이렇게 세션을 잘 마쳤습니다. 이 세션이 짧은 시간이었지만 엄청 많은 걸 제가 느낄 수 있던 그런 세션이어서 치유도 아마 많이 일어났을 것 같아요. 일단 처음에 머리가 굉장히 많이 아팠고요. 머리에서 그 관계를 계속 못 놓게 하는 두려움과, 그리고 사실은 두려움이 실체가 없는 것인데 우리가 그 허상을 두렵다고 믿고 그것에 영향을 받는 것이거든요. 그래서 객관적으로 이렇게 현실을 인식하는 게 아니라 내가 좀 더 이렇게 두려운 관점으로 실체가 아닌 것에 집중해서 계속 이렇게 두려워하고 좀 더 이제 부풀려서 부정적으로 생각하고 그런 뇌 사고작용이 좀 느껴졌던 것 같아요. 네, 그래서 그런 머리에 잘못된 두려움에 대한 인식을 치유를 하면서 좀 객관적으로 현실적으로 상황을 인식할 수 있도록 레이키가 좀 치유를 해준 것 같고요. 그리고 잘못된 관계에서 그 상대방이 심어 놓았던 어떤 그 사람의 관점, 그 사람의 사고방식, 이렇게 나한테 영향을 줬던 것들을 많이 치유를 해주는 느낌이었습니다. 그리고 목에서도 두려운데 이걸 표현을 못하고 잘못됐는데도 이제 잘못됐다고 이야기를 하지 못하고 참고 막 이랬던 게 목에 있어서 이렇게 자신 있게 내 의견을 이야기할 수 있도록 좀 목을 풀어드리는 쪽으로 레이키가 흘렀고요. 그리고 가슴이 가장 강했는데 처음 시작할 때부터 사실 되게 두려워하는 에너지가 많이 느껴졌었거든요. 네, 근데 이제 두려움은 머리 쪽에서 좀 치유를 하고 가슴으로 왔을 때는 슬픔이 많이 느껴졌어요. 아무래도 이제 이게 이별 후유증 치유이기도 하니까 그런 이별로 인한 어떤 슬픔이랑, 그리고 또 한편으로는 좀 우울한 마음도 느껴진 게, 이게 우리가 잘못된 관계에서 벗어나고 나서 사람들이 사실 기뻐하지 않고 되게 우울해 하시는 분들이 많거든요. 왜냐면 내가 왜 여태까지 그렇게 바보같이 여기서 못 벗어나고 이렇게 하면서 나를 좀 자책하는 경우가 많아요. 그래서 그런 가슴 아픈 마음이 많이 느껴졌어요. 그런 자책하는 마음. 그래서 과거로도 레이키가 많이 흐르고, 또 가이드를 받은 게 자책하지 마라. 그 일은 원래 그렇게 일어나야만 했던 일이다. 그리고 너가 잘못한 게 없다고 이야기를 하셔서 좀 그렇게 이제 내가 왜 그렇게 바보같이 행동했지 하는 그런 과거에 대한 후회나 죄책감이나 그런 것들을 좀 내려놓고, 이 사건 또한 그냥 나에게 어떤 배움을 주기 위해서 일어난 그런 일도 나의 일부로 받아들이도록 하는 쪽으로 치유가 일어났던 것 같습니다. 그래서 굉장히 저도 마음이 많이 아팠어요. 네. 그래서 가슴에 되게 커다란 블랙홀 같은 엄청 구멍이 있었는데 그게 나를 외롭게 만들고 나를 슬프게 만들고 또 그 외로움 때문에 이제 내가 잘못된 관계를 놓지 못하고 막 그런 마음이 느껴졌거든요. 그래서 거기를 근데 레이키가 훨씬 더 큰 사랑을 주면서 그 구멍을 채우고도 남을 만큼, 네, 그래서 점점 계속 그런 이제 슬픔이 올라오면 레이키가 바로 이렇게 치유하고 하는 식으로 해서 슬픔이 느껴지는 동시에 또 이렇게 나를 안아주는 그런 안정감과 사랑과 그게 동시에 같이 일어나는 게 느껴졌어요. 네, 그래서 점점 뒤로 갈수록 좀 이렇게 채워지고 단단해지는 느낌이 좀 들었고요. 네, 그리고 명치 쪽으로 갔을 때도 좀 두려움이랑 그동안 과거에서 많이 아팠던 것들, 그런 것들이 좀 많이 느껴져서 제가 하면서 좀 저도 눈물도 나고 많이 안타깝고 슬프고 그런 마음이 좀 느껴졌습니다. 네, 그래서 그 부분을 계속해서 이렇게 치유를 해주면서 이 명치가 사실은 나의 어떤 자신감, 자립심, 독립심 이런 거랑 관련이 있거든요. 네, 그래서 그런 이제 마음들을 계속 채워주시고, 그리고 마지막에 받았던 가이드는 이미 너는 충분히 사랑스럽고 사랑받고 있기 때문에 그렇게 이제 다른 사람들에게 사랑을 받으려고 애쓰거나 의지할 필요가 없다는 그런 가이드를 받았어요. 네. 사람들이 이렇게 이제 건강하지 못한 관계에서 벗어나기 힘든 게 사실 외로워서, 네, 그런 이유도 큰 것 같고요. 그리고 또 벗어나고 나서도 막상 내가 혼자가 됐을 때 또 이제 외로움을 느끼니까 약간 후회를 하게 되기도 하고, 다시 또 돌아가시는 분들도 있죠. 네, 그래서 이제 그런 것들을 좀 치유를 마지막에 해주는 것 같았습니다. 네, 그래서 여러분들은 정말 너무너무 소중한 분들이고요. 근데 나를 소중하게 여기지 않은 사람들이 있을 수 있죠. 네.
근데 그런 사람들이 있다고 해도 여러분이 절대 소중하지 않은 존재가 되는 게 아닙니다. 여러분은 이미 너무너무 소중하고 귀중하고 사랑스럽고 그런 존재들이고요. 그래서 그렇게 이제 여러분이 소중하게 여기지 않는 사람들은 곁에 두지 마시고, 그리고 사람이 없다고 해도 내 주변에 이제 나를 그렇게 사랑하는 사람이 없다고 해도 괜찮아요. 이미 여러분은 신으로부터, 이 세상으로부터 사랑을 받고 있습니다. 그래서 그 사람들을 이제 이렇게 보내시고 나면은 정말로 나를 사랑해주고 나를 소중하게 여겨주는 그런 좋은 사람들을 만날 수 있게 되실 거예요. 그래서 내가 먼저 나를 있는 그대로 이렇게 받아주시고 사랑해주시고, 이제 과거에 대해서 너무 자책하거나 후회하지 마시고 이렇게 가벼운 마음으로 새롭게 새로운 이제 단계로 나아가시기를 응원드립니다. 네. 오늘 세션은 여기까지 하고 다음에 또 좋은 세션으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕.